Saturday tubwera kundi introduction ya One Youth One Voice for Change and Generation Z in Malawi. The reason why we are coming today to launch this podcast is we are trying to inform young Malawians out there that there is a platform that has been created under Gen Z for Change in Malawi. We want to create this platform so that achinyamata aina kuti azimveka zomwe akufuna kuyankhula kuziko pali ma issues ambiri amene we know for sure at the end of the day amalawi achinyamata amakanika kuwapanga address kapena masowa komwe angakayankhulire. So tapangadala platform inoyo kapena podcast ili ipanga tikuitsegulira kuti achinyamata azibwera tizikambirana nkhani zosiyana-siyana, nkhani zomwe ife achinyamata tikuona kuti tithandize ziko ndikupita pasogolo, nkhani ya ulamuliro wa ziko, nkhani ya mabusiness achinyamata, nkhani ya ulimi, nkhani ya zinthu zonse zomwe zimakhuza achinyamata, because zambiri zomwe tikuona zikukhala pa social media kapena zomwe zikuchitika out there achinyamata sitikutenga nawo mbali, tikumauzidwa zothaitha kapena timauzidwa zochita instead of kuti ife tikukhala limodzi ndikupanga na share my ideas. Ziko lomwe limatukuka ndi achinyamata kuno kumalawi kunoko tikati tione achinyamata ambiri ndi amene angokhala alipo achinyamata ochepa kwambiri amene akugwira ntchito ambiri ndi achinyamata angokhala ali ndi kuthekera kwa bwino konse, anapita ku school, ali ndi experience ya zinthu zina ndi zina, koma system simalola kuti akhale exposed bwinobwino ndi kumapanga zinthu zomwe ziko litopindula nawo. Pali achinyamata ena ali ndi luso losiyana-siyana koma lusolo silimaoneka chifukwa chokuti zambiri zomwe zikumachitika zimakhala zonena kuti andale anachinga-chinga achinyamata aja ndikumapanga control. So tikunena kuti amalawi panopo tazuka, achinyamata azuka. If you don't know, this wind is showing kuti achinyamata panopo atani azuka, achinyamata uzindikira bwino kwambiri mmene angathandizire ziko lino. Fuwa tikumaonanso maiko anzathu komwe takhala tikukhalapo, taona maiko anzathu akunja mmene ziko lawo limatukukira ndi achinyamata. Ambiri andale ndi yankhula mosaopa, ndi ambiri amene amakonda kuti achinyamata azagwisa ntchito nthawi ya kampeni ija. Nthawi ya kampeni itathamanga kapena tayesesa tathandiza kwambiri kuti zinthu zisinthe from the old regime coming to this now what we call new government. We did not expect this government should give us money, but what we wanted is the system to change. Why do we want the system to change? Because what we used to experience the previous government should not be there now. So nganena kuti One Youth One Voice for Change, we needed our voice to be heard through the ballot, tinavota. Now if our head was actually, if our voice was really heard, now what is going on now that doesn't make this government to realize the change that we needed if we don't have many tingapanga campaign. So tunena kuti tikuziwa msystem. I will talk a little bit of politics here now because that's where I want to make Malawians achinyamata. I mean, because the change cannot come in without political landscape. We need to come through the same, but then in a different way now. Chomwe ndifuna ndikunena chona kuti achinyamata ambiri amene tinkathamanga kuti tifuna zinthu zisinthe, zinthu zinasintha. Koma pali achinyamata ochepa amene ogwiritsidwa ntchito panopo ndi akuluakulu amene anazolowera kumatitembenuza ndikumapanga zinthu zina. And too much of actually if achinyamata amene tikuyuzidwa afe tikumapanganso zopondeza anzathu amene ali ndi kuthekera kuti atha kutithandiza kapena kuthekera komwe angathandize ziko kupita chisogolo. I like this statement that I saw last week. Zomwe pamakhala maojena awiri kapena ndinganena ma leaders from different political parties coming together trying to understand my challenges in Malawi muno are fuel. So there's this Dr. Kabambe and mentioned something about that. I even saw this one about Perry Muluzi mentioned something also about that. Kuda ziko, let's put politics aside. Tibwere kuziko ndikuona kuti ziko tingalikonze motani. And I think that's the only way to go. And if you nyamata tikakhala pansi timatha kuona kuti ife ndi upangiri wanji osintha ziko. Ziko lathu la Malawi ndi ziko lomwe linadalisika kwambiri. When I sit down and look at the Lake Malawi itself,
kunoko sibwezi zikusowa zakudya yayi. You can imagine panopo as we are speaking today, tikunena kuti akhato akutenga madzi all the way from Lake Malawi ati tizangomwa mtown muno basi tizangomwa literally kumango zangomwa madzi. Pomwe madzi wakudusa mtunda wa nthaka wochuluka kwambiri pakatipo from Salima Lake Malawi to Lilongwe makilomita zochuluka pali doti lochuluka lomwe lingokhala. There's no one who has ever come up with the idea una kuti kodini if achinyamata tili maganizona kuti kodi madzi amene bwana singangowapatula pena pake kuti ena tizimu ako mazimu atitadya sima tizimu atitadya china chake wapatula madzi amene aja kuagawa pankatipo ndikupitsa irrigation system anthu azilima mukati mwazilima madzi aja kubwera kuno kuti Lilongwe kumaina mwapatule the same cost yomwe munayika yoti madzi mwabwere seja the same. We could just maybe have added a little bit of money kuti muyapange divert madzi ena pakona land yomwe ili pakati ija igwiritsidwe ntchito. If you look at Dubai for example, Dubai tikuziwa zoti anzathu panali pa desert koma anapanga amalima ife tiyankha zoti ndidoti lenilija labwinobwino from Salima in between there and bare land. I'm telling you, fertile land, fertile soil, koma tukanika kuganizabe in that way. So where is the innovation? Innovation nyamata ndi those ideas, but we cannot bring them forward because there's too much kind of force that we are getting. In fact, resistance kumachuluka kwambiri ya political resistance. And ena ndi ndani wabwera liti ndiwa chipani chanja mutuma how because as ziko tena kumavomerana kuti titokere more different areas and we come together and ideas to move and make sure kuti Malawi ikupanga zinthu zooneka kapena Malawi ikutukuka. Kwa manopo tikakhala we find that a lot of people now akufuna ntchito koma akufuna ntchito kugwira kwina. There is human resource here, there is human capital in Malawi, and in fact the labor is very cheap here, very cheap in Malawi. Anyamata ambiri kamadusa masititi mutera kungomenya bawo mwina ngokhala ina ngodikira ina ngotumidwa zazi zotumidwa zomwe pali zinzaniza zomwe akuchita chinyamata aja palomo zokumatukula ziko. Another good example, if you go now in the offices of government now, you find there are a lot of a lot of vehicles. Magamo rodi sana teretu ya magamo rabino nangu apanga pake. Now, tindima skills achinyamata amene tinatumiza ma technical college anapanga ena motor vehicle mechanics, ena carpentry, ena ena general fitting, ena plumbing, anthu amene ajawa mtati muatenge. I feel kuti tikusowekera tusokera kuwagwisa ntchito achinyamata bwinobwino kuti zinthu zipite pasogolo. Achinyamata akuwagwisa bwinobwino ziko lathu litakutukuka and tigwirise ntchito achinyamata usatengera ndale. Kuti pweteka kunoko timakhulupirira kuti and in fact ndisanje chabe koma timafuna kuti imveke bwino tiyolowese kokandale. Kumanena kuti sizingachite bwino why? Uyu ndi wandale yakuti anthu wachipani chakuti mafuna kuti zimveke zigwirizane ndizo mukufunazo kuti zitheke kuti munthu apezekere kuti munthu sakupanga nawo contribute anything muyankhulepo zankhanira kuti ndi wachipani chakuti. Ziko la Malawi sili chipani china chake yayi. Ziko la Malawi ndi lathu fa Malawi and kulibenso ziko lina. We need to come together ngati achinyamata and then bang our heads together, think about how best we can do things kuti ziko lathu lipite pasogolo. Zandale zano ziponyeni uko because if I'm not under any political party as in but I'm a young Malawian amene ndikuona kuti change in Malawi can come as long as kuti tonse tilolerane ndikubwera ndi zero zoti kuti tingasinthe bwanji. The same issue ya greed, too much greed. Anthu maona ngati kuti zomwe mukupanga inuyo fo choti muli kusogolo ndi kuti izizi anzanu asazigwire. That's why the gap between anthu olemera ndi osauka ndayikulu kwambiri. Gap ikukula fwa chani? Gap ikukula fwa chokuti anthu ambiri amene muli kusogolo simafunanso anzanu achiteso bwino yayi. So I'll just take you back from like nthawi yakamuzu tinali ndi makampani ngati PVHO tikufunsa za forex ku Malawi. Forex tingaipeze bwanji? Tinali ndi gulu la PVHO. PVHO used to be a organization yomwe imapangisa haya magali moto, imapangisa haya magamoto construction, imapangisa so haya magamoto ang'ono light vehicles. Amapanga facilitate kuzori kubwera alendo. My investors akubwera kuziko. Akubwera kuziko zapanga chitukuko. Yes. Koma now boma lipindulapo bwanji.
Ndi boma limaziwikira kuti okay anthu angana ubwera mode of transport amapanga provide a PVHO on higher base on hiring arrangements. So amabwera kuzozoti galimoto akupanga haya ya mboma suti akupita sukulu ndikuti ndalama zikulowa direct ku account ya boma. China akabwera anthu niko mwina titalandira aid yozamanga misewu amachita zozi boma litalandiraponso ndalama. In fact ndalama zina zomwe zimabwera za kunja zimapita state kuma plant kani magredala zansewu. So we were able to get money from there. Apart from that, employment, because ana awamenti kunena kuti aphunzitsa motor vehicle mechanics. Bwanji titati ife achinyamata we are very innovative. Achinyamata we are very innovative. If you are to give us that chance and see kuti achinyamata tingapange bwanji, you will be surprised. Koma tunena kuti kufacho kuti kunokuona chunga zoti anthu amunazola kuti muziba apena muzichosa dola kwa anthu apena muzichosa dola mboma kuti ndangasi tikachoka pano tikaluza mwina tikasachoka mboma azadye ndani. Ife tikhaliti kuti tazikonza kale pamene malakwisira pamenepo, because panopo kwezi tunena kuti magalimoto onse amboma amene aliwonongekacha anyamata awawa atente apase platform. Mafana awawa atenge magalimoto onse amene mboma amene angokhala ajudule magalimoto aja asegule ngati kale kunali PVHO imwe ndikunenayo kumene kuja tilembeko anyamata oziwa ama mechanics apano beating otachoka ma technical colleges aja tiapase magalimoto onse amboma. Magalimoto aboma asamakonzedwe kunja yaya azikonzedwa ndi boma ndalama izipanga security within the government system. Tandazo ndi kulemba ntchito anthu PVHO kuja magalimoto okonzedwa ndamene alipo ena titokwa mawanga hire out, money is circulating within. Koma now we are losing out a lot of money. You can see now kuti munthu wina ake kuboma kamuna I would say maybe State House, they are able to get a car. They're able to hire a car. When they get the diplomat car hire, they are hiring a car per siku 350,000. And gamo they carry just 6 months. Yet ku ministry and gamo ina yake mwe yungofunika mwina matacha hapo ochepa gamo do ipangalani. Departmental challenges. You find ku agriculture and cruiser, ku health and cruiser. Cruiser yako health inangovuta ka sensor. Yako agriculture ili ndi sensor bwino mwina inangovuta matera. As a government singakhale pasi ndikuzoti onse ma assets a galimoto au jena boma kungopanga kuti tijulule chimozi tiapase awawa. Koma what you find happening is like gama boma ili uje ministry ukagula gamoto yanyuwani, ministry yesu ukagula gamoto yanyuwani. Pomwe ali magamoto omwe awawa alibe a certain upangiri ona kuti achinyamata amene aphunzitsa they should be able to help. Maiko anza anthu amatukuka because they are innovative. We are buying katundu tukagula mipando kunja, yet we've trained people here in Malawi anapanga za carpentry and joinery. Why can't we just bring in machine galimea makali akale muja bwele ndi machine azipanga joining ndikumapanga mipando boma osakagula so kunja matable, you can even buy from your own within. Ndikuti ndrama ija chito sozogwira Malawi zikuchitika Malawi momo. We're talking about farming. Anyamata atapusana anyamata ngati kuli now. Every year in Malawi in short my college kamene my university ose timatha sana not less than 5,000 my graduates. But 10 years we're talking about 50,000. Koda amene consumption, who gets them? Where are they recruited? So we train people tindi human resource kunoko capacity kunoko ndiye chuluka. Koma now the leadership is not actually coming up kuda kale ndi njira zomwe tingathandizire. So circulation and drama we can have that. In fact we can have a plan ndikuona kuti forex ijatani tathana nayo banji. So it's all about us waking up doing things light achinyamata tikangowalekerera anthu awawa. If you look at them, they are rich. Ena nangolowa mboma ngati lero panopo they are millionaires. How they are becoming millionaires we don't know. Komanso too, if we are looking at 2030, because succession plan ya achinyamata if we ambira to pan, we will not lie to you now. Achinyamata tikufuna kuti panopo zakhaleso msogoleso wa achinyamata. Because tikuziwa a president athu amene alipo pano apangakale set ground kuti zinthu ziyenda motere. Wamwena come 2030 he's not gonna stand. So if you are Malawi situ tuyembekeza so wina zati namize so kwina aware. Anthu nonsenu ma politicians muno so tukupanga you under very serious scrutiny. Tukupanga ni watch very closely. And kutisha uzuri ena ni madoba ena ndi nabodza. Achinyamata alipo apapa kuti ena ake azachoka wina wake amene muna simukumuyembekezera to lead this country koma azakhala achinyamata. We don't want security politicians azingoti namiza yayi. Already here you can see. Just barely, not even a year. Koma tumaona kuti pali maklaki.
You go to a government event au a function, ukapeza kuti ukapanga lead, ukasogolera ndi wina pomwe pali vice president pomwe. Ma vice president wati nkavotera chani kodi. Ena famous mavotera ma vice president kuti azipanga lead, azithandizira. Koma now they have taken as kuti mina basi they were used for during campaign, panopo nthawi ya campaign yatha they are useless. That's not how we need things are supposed to be done. We know mu system muli anthu ena ake few people are very greedy people. And his men also, that's why mumakhala kuti munthu ukachoka muboma mukalamulira mmazangomangana amanganaso. Kwa hiyo mumakhala ndi hate. Ziko silimabwera ndi hate choncho yayi. Munthu ziko boma limakhala ngati kuti mina upanga pa renting a house. If you're renting a house, getting into a new house, you challenge, I mean you're getting into a house, whatever problems you find there, you fix them. You don't even ask about who was the first, previous occupier and why, and then did he not do it? When you claim to go from Zaro Nyumbamo, it means you wanted to do it and you're going to fix it. That's your own. So, maboma vuto ali mboma muno, ndona uli fezo takonze ndifamboma. Koma ngati ndi upangiro kuti anzatu sakunja kufuna atithandize, tiye ndisakane kuti fochero wachokera chipani chakuti ndikuti usanga atithandize moyenera. No. Oma nkhala chabe kulakwa. Koma I know kuti ndi anthu ena kuchokera different political parties amene andiona mtima. Komanso ena they are not even partisans. They are very, very normal. Very neutral. Let them come on. Let them bring them on. Let them ask them. Kuti muona kuti tichopanga bwanji kuti zisinthe. Anthu ali ideas abwino kwambiri tu. Anthu ena ali kunja ku Malawi kuno. Ali ndi kuthekera kuthandiza maiko ena kutukuka koma nda ku Malawi fo kuti akukanika kubwera kuno ku Malawi kuzakuthandiza ndifo cha vuto lomwe muli nalo lona kuti ndi wachipani chakuti. And we should not accept that. We should not allow that, those people to be still continuing kumatipasa chani, kumatinamiza ya. Ngati munthu ali wa Malawi ndi kuthekera ali kunja, koma ziko lati kukumana ndi mavuto ngatawo. Let them come. A person platform atithandize. Olompira, so it goes like that. Ngati mundi professional player outside the country, musakhale ndi internal politics yona kuti ya, uyu singa mmenyesi. Uyu anapita kumakuno. No, bring them because they're helping Malawi to grow or Malawi to change. So ife tunena kuti Chinyamata nonse amene mwatuluka kunja, muli kunja kwa Chinyamata, muli ndi ideas omwe ziko lifuna litani lisinthe. Ife tapanga create platform yathu ndi ya One Youth One Voice for Change. In other words, Generation Z ya ku Malawi yazuka. And ife panopo situti tutumukaso ndi munthu unoona wake wangozuka ukokofa choti kamaziwa kuopseza nazo mzitayi. And zimezo sizikwiza naso ndi ife ya muyiwale ndipo muzoona kuti one time Gen Z ku Malawi kuno izatuluka. And tikazatuluka ifeyo msazadabwe here. Tizatuluka is serious. Because even already panopo there are a lot of stories that we are getting to amba kutopa. Because last time what we thought us doing was let's create space. Yona kuti we talowa mboma tipase boma 1 year. 1 year apange zomwe angakonze. Professor Peter Mutharika. And the Professor Peter Mutharika kugwira ntchito kale ikulu kwambiri yosintha zinthu. Koma tikuziwa kuti just within there are some people amene aumenya sabotage the system. For cha greed. For cha dyera katangale. So if ya Chinyamata tikuziona, so takhala kukhala chete pakanthawi koma tikuwuzeni kuti Generation Z yabwera and izuka. Sindingangosekera zimene zozoti every time you do things zimangothera malere. This time around we'll wake up and we'll show you how things are supposed to be done. Is this that this one has to be known? Because tinazoona kuti tizikhala ngati kuti timaopsezana, timapanga mwakuti zopsezana izo doesn't work. When it comes to change, Anyamata akati azuke kulibe kuopsezedwa. And zimene zozo you should know. Because we know few people are enjoying this. Are enjoying Anyamata inako chepa. Look at the many kulisira dollar gold reserve kani. Gold reserve yo kungozuika mosazwika bwino kuti it has been sold. Koma kuona ku Zimbabwe ma benefit anthu opanga benefit Anyamata ma blogger akunja. And few people amene tikwaziwa Chinyamata who come with that information ababa sabisirane but the information yoti tizingobwera nayo yonse. Because anthu aziziwa. If we are happy with the change, we are happy with how things are going on. Koma malo ena muli mabowo zochuluka. So moving forward, platform hii tapanga create Chinyamata tizikumana tizikambirana my ideas tiziona
and already panopo we can't lie to anyone. Achinyamata tazuka kale. Kani muona ena kumatokota from I don't know where, come at the end of the day it means that wind is coming. It's very unfortunate kuti panopo anthu kugona mosazindikira, and we know my stories are many once into the procurement system ya ujeni. That's why we're having a lot of problem ya fuel. We know. Come we're just quietly waiting for the light time. Come that light time, I don't think it will take us longer. It's very close. Come very unfortunate. We really needed things to move, and we really voted for a great change. We did not vote for a same problem. No, we voted for a change. So, like I said, this is a political side, and then on the business, we have got a lot of also entrepreneurs. Achinyamata menas bwera tizakambirana na project asmadomo. Tizakambirana how do we and how can we improve when it comes to forex? How can we improve when it comes to international trade? How can we improve internally? What are other new businesses that achinyamata tobanga? And ingati boma likuthandiza achinyamata lizathandiza motani, and if achinyamata tizipindula nazo zinthu on how or azithandiza munjira zotani, not mene zikukhalira kapena mene zinalili kumbuyo. So tikakaso za ulimi tifuna zikambirana ndi achinyamata amene ali ndikuthekera kupanga za ulimi, osati kutenga ndalama ndikupanga ukadyera ukangogula ma laptop for what? We will need people amene kuti akalima kukololedwa azipindula, ikonso akapindula azithandiza so anthu ena anzawo ena, then we are able to see kuti where we going then. But then my institutions athu kuti ma institutions mwathu anyamata amene akupita panopo ma university kodi akumakhala ndi upangiri wokuthandizika bwinobwino kapena zikufunsira kuti kuchokera kwa ndani and ndi umaziona ndi ndani, because that's another thing that we have here. Kuna kuti anthu ena akudusa mophweka, ena akukumana nazo. So ziko silimafuna kuti liyende choncho. Kumbali education will also tackle that one. When it comes also to the issue of anzenzatu amene ali kunja, we need to have now that what we call umozi. Tizikambirana limozi, tizimvana. Ife ungaupyeza mozi wachinyamata maupyeza tonse. System umo boma umo mukalimbana ndi wina wakansogolewa chinyamata mwalimbana ndi tonse. We know kuti achinyamata anzathu ena alowakale mugulu la chani la mabanditi, alowakale mugulu la anthu oti akumapanga zinthu za chinyengo. Taziwakale ndi we know you've been captured. Mulipo angapo. Koma achinyamata ambiri amene ali mboma si wonse yani. And pomwe achinyamata tikufuna so ena achinyamata azasogolere dziko lino. And ife achinyamata tiyamba pano sitidikiraso yaya. Ifeyo tikuyamba panopo looking kuti munthu amene tikumuona kuti angathandize dziko kupita pasogolo ndani. So even Barobodi yankhule kubweza kusa city kuti like Lilongwe City having a 15 billion 500, we want to see that impact. So drama mulandira city ndeti imvezo athera matumba mwantu komanso pazikhala ICB aone kuti ma contract akutenga ndi ndani ndipo akuyenda bwanji. ICB asangokhala chete yayi muzisatire izi bwinobwino procurement kapena acquisition ya ma contractors ikumakhala yotani, ma contractors akamachokera kuti komanso ndi ati and ntchito akugwira adi ndalama zikupita zonse kumeneko, because kunoko zikumakhala ngati ndi I don't know ziko lathu linafika potani zimakhala ngati aliyense ochoka mboma amakhala ndi scandal yokuba komanso makesi amene ajasapitaso pasogolo yayi ndiye kumanena kuti judiciary milandu yomwe mumapanga inuyo ya anthu awawa akuba ndalama zitaliwa zimakathera kuti are we really doing things right? Kapena anthu fe tumangopeza kuti katikatimu tumangogawa napo nawo. Koma what we see at the end of the day ndi ma cases ochuluka, and if tikubwera ndi ma case panopo tibwera ndi ma cases wonse, all those cases will come here. We'll be actually telling you that this case we want to know where it is now, because my cases ena panopo akuta 4 years 5 years 6 years or even amene achoka muma abandrama zochuluka kwa basi. Kwaona daina kamwene anali munthu ovutika amwene amangoenda mimba pa mtunda amwene. Kwa panopo mutati mtimement amene ali mamota kumfunsa kuti mamota osewo atenga kuti fika munthu khala ndi chuma chodabwisa from nowhere is a questionable. And in fact the government has to take a law of trying to find out kuti anthu ndalama zikuyenda bwanji. You know, timanena kuti munthu atokhala ndi moyo pa dziko lapansi pano nawo kwa masiku ano mwina up to 80 years.
tingoyerekeza mwina pano nasikaso mwina inafika wina ma 70 koma what we trying to say kuti munthu wina akatitha kumpasa even 90 years of his stay koma mpeza kuti wakhala 90 years ija mwina kanapanga accumulate amwina akanapeza chuma chochuluka chokwana mwina tekeze 1 billion or less than that. Koma panopo people have got billions koma agwira zakas 4 basi zatas 5 zatas kutanazo apanga chuma kanapanga ukhala moyo wachilungamo wa 1 to 80 years uja times 6 and ngati ziko basi tukumakumana nayo town kumapasa moni ndi masalute seriously anthu akuba tu akuyenda magalimoto atibera ife ya Malawi ndithu kutibera ndithu kumakhala nawo kumana nawo mu street kumapasa moni maulemu yes bwana for what? That is what is making us Achinyamata kukhala very angry. And I'm telling you shortly, you will see the real anger. Because you are taking us for granted. Anthu awawa manga manyumba, anthu awawa manga mahotelo, anthu awawa mtati mupite chakusalima ko, you'll be shocked. So kuba kumwe kuti munena kuja, ndikuba kosa panga nako manyazi, kuba kopanda chisoni. Mukucha ndikumbusa malemu. Ali kuba kopanda manyazi. And in fact, the issue yomwe kuti pweteka so Achinyamata kwambiri ndiza ifa ichilima ichi. Ifa ichilima ichi yafufusidwe bwino imene ichayi. And musaopyezedwe so ndi mazoba ena akamana kuti ayi ifeyo amene musatiopyeza palibe munthu akuopyezani munapanga zinthu zofoira mufufuzidwe basi. Nkhani yati. Samakambirani zinthu ziwiri katatu iyayi. Tiye ndipite nkhani imodzi zipita izikatha. Inuyo mankhani yanu munapanga zofoira, there's a criminal negligence. Somebody died zosadziwika bwino. We can't leave that one unattended. We've got a lot of serious issues here. We've got a lot of serious issues. Zomwe situkuona kweni kupita kwake ya. Koma because zinapasana nthawi ife Achinyamata lero tizidikira for 1 year. Koma ikangotha 1 year things are not showing any change. We can't see any change, then na feso mzadiona kuti tikutuluka tikuyamba kuyankhula. Because timafuna likhale choncho. If the change that we needed, ikhale the real change. Because kuziwa kuti anthu ena they're working so hard. They're very hard working people. They are there behind, working to make sure kuti zinthu zibwerere. Koma pala anthu ena kwina angosegula mazi angopita. So anzatu samena pa social media Achinyamata tisangobwebwetuka, let's come together. Sakale nkondo yolimba naso toka ya. Let's bring our ideas together. Let's see the change that we needed. Anzatu Kenya adambisa Gen Z ngalimedi nambisira ife Gen Z nthawi ya mavota awawa. Tizibwera kuti tikusintha mavota amene ena ankati sangachoke. Ife nacho osatu. Ali kuti. Munthu akapanga negotiate business ya ziko and akumuza kuti utenge kati yako iyi. He's very comfortable and akutenga kati instead of saying no, apapa izizi sizikuteka, panopo ndrama izizi tazionjezereni uku kuti zithandize Achinyamata or zithandize chani. This is not a time for us to just be there watching you guys doing what you're doing. In Malawi, there is potential. In Malawi, there are Malawians. Achinyamata minanga thandize zikoli kusintha zenizeni. Koma situ kuwagwiritsa ntchito anthu amenewa takakamira kuma political lines ngwathu komweko, and we don't want to ask even ideas we feel kuti positive pansogolopa ndekuti chilichonse tikuchiziwa. No way, never. I even said last time, you know what, the downfall of the previous government inayo kuti the position which was critical anasintha katatu. You can't change a goalkeeper wa team katatu game imodzi sizimatheka. Ndekuti something is wrong with coaching. Something is wrong because team ijepanga banji perform. Polo usinthe captain katatu. Captain wa game kusintha katatu same ground. Game yomwe musinthe minister of finance katatu mupira kuti. This time around tikuchira kuona kuti these people did not change and it's now voter. If we came in tinapanga tinasintha zinthu. This time around tikuona so areas ambiri amene yakuoneka kuti aufoka koma tungu wayang'ana. And tungu wayang'ana because we've given them time. Kuti no tisango sintha so choncho ya tendi yapase beka nthawi. Koma it will come a time kuti enough is enough, these things should change. If tukuziwa kuti Professor Peter Mutharika is a great leader. And him as a great leader, well experienced, a visionary leader. I may now see a legacy. Kumbali pasakale sabotage from anyone. Because pali magaye naga makale makampu tao tota zia gawanisa antu. Greedy umeti wanena ichi.
Come I understand. The people want to see who now upanga jani mwina pata ukala sabotage. Anyway, but we'll talk about this one later. But for now, let's be informed. There is a platform under Generation Z for Change in Malawi. Yomwe Upanga Awake under One Youth One Voice for One Youth One Voice. So we are here to give you guys the real things that are happening on the ground. So mwezi uchiri guys eneze za ground this banga na share. And if it is Jesus tizi yankula ako so zomwe tikuna kuti zizikula kuika. And it is yamikira so zomwe iniyo zomwe ziko as leadership ikupanga zomwe zikhale so zabwino. Because kusayankhula mwana usayankhula konsana amafera konko koma ife sindana ogona yayi. And if sizitukwana sizirowa mu street koma tizikuuzani zinthu mene zilili. Siku lomwe tingazalowe mu street ife ndetu kwanyasa. I don't think that will be contained. And we don't want to do that. If tifuna tikhale yomwe tizipereka some ideas ngati Chinyamata njira zabwino zomwe boma liziunikira. If tizingopereka my ideas muziaona kuti ngati aliwokonzedwa azikonzedwa. Tengani anthu from different areas regardless of political affiliations. Ali ni my ideas gulachi na Ntumbuka aja can help. Gulachi na Atupele Mluzi they can help. Gulachi na Kabambi can help. You think we don't have people like Achina Kudo Konda outside there? You think we don't have komazoti pota wanda meta pangana campaign ndamena tatamanga nao tuthandize zomwe zinagwesa ena awika anthu ma positions for political experience. Osati aike anthu ma position ndi qualification yao ndi experience yao out there. Kana jia sana jie at the end of the day what do we want to achieve? Yeah? What do we want to achieve? If we want to achieve success, then let's have people that are professional. If you want to achieve, let's bring people with integrity. Kabwera zantengera position yako. Ukakamira pamalo kuti you cannot deliver say. You are not delivering for your own, you are delivering for in fact that one the impact you could gunda and amenity very innocent and amenity kufuna kuti ziko lati lipite pasokolo zuti kweteka. So that one has to come. I mean, we need to fight for that change.